Hello students, welcome to tutoringcluster.com. So in this video, we are going to learn about matrices. So hello course hai. Basically this is for diploma students, MSBT students of first year. So in the previous videos, we have learned about determinants. Okay. तर यापुढील व्हिडिओमध्ये आपण मॅट्रायसेस बद्दल शिकणार आहोत. मॅट्रायसेस काय असतात, ओके, व्हॉट इज अल्जेब्रा ऑफ मॅट्रायसेस, different types of matrices. So there are plenty of things in this chapter. So all the things we are going to learn step by step. So let us start with definition of matrix. Okay. So about content, as I told, what things we are going to learn? We are going to learn with definition of matrix. Okay. Then what are different types of matrices that we are going to learn. Then third, we are going to talk about algebra of matrix. So algebra म्हणजे काय? How to add two matrix, how to subtract two matrix, how to multiply two matrix. Okay, so all those part it will be covered in third portion, that is algebra of matrix. Then next is adjoint of matrix and inverse of matrix. Inverse of matrix. And the last part is about how to solve simultaneous equation, solving simultaneous equation using determinant. So there is one method, that is matrix inversion method. Okay, so these are major portion which we are going to cover in this chapter. So let us learn about matrix. What do you mean by a matrix? So basically matrix, it is an arrangement of number into rows and columns. Okay, so let us see first example. So there are these numbers 1, 2, -2, 4, 8, 0. So I have arranged these number. मी याला काय केलंय? Arrange केलंय in what? Rows and column. Okay, ज्या horizontal lines आहेत, those are called as rows. That means first row मध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत? 1, 2, -2. सेकंड रो मध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत? 4, 8, 0. तर या ज्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत त्याला काय म्हणायचं? रोज. ओके. अँड हे जे व्हर्टिकल कॉलम्स आहेत, व्हर्टिकल लाईन्स ज्या आहेत, पहिला कॉलम काय आहे? 1, 4. दुसरा कॉलम काय आहे? 2, 8. थर्ड कॉलम काय आहे? -2, 0. यांना आपण म्हणणार कॉलम. Okay, so how many rows? If someone asks you how many rows are there, so there are 2 rows, R1, R2. How many columns are there? There are 3 columns, C1, C2, C3. Okay, and how many elements are there? किती elements आहेत या matrix मध्ये? 6 elements आहेत. कोणते कोणते elements आहेत? 1, 2, -2, 4, 8, 0. ओके, या काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत, राईट. नाउ सेकंड मॅट्रिक्स जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, ओके, मॅट्रिक्स जो आहे तो नेहमी आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटने डिनोट करतो. तुम्ही जर माझ्या डिटर्मिनंटचा व्हिडिओ बघितला असला तर डिटर्मिनंट आपण कशाने डिनोट करतो? 2 व्हर्टिकल लाईन्स आणि यामध्ये तुमचे नंबर्स आहेत. ओके, मॅट्रिक्स काय आहे? स्क्वेअर ब्रॅकेटने आपण डिनोट करत आहोत. ओके, हा डिफरन्स आहे. फर्स्ट R1, R2, R3, there are 3 rows and there are 2 columns. ओके, आता काय डिफरन्स आहे? डिटर्मिनंट पण काय आहे? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आहेत इंटू रोज अँड कॉलम. ओके, तुम्ही जर इथे बघितलं, दिस इज ऑल्सो देर आर 2 columns and there are 2 rows.
बट इफ यू ऑब्झर्व, याच्यात काय आहे, इट्स अ स्क्वेअर. ओके, तुम्ही जर याची ऑर्डर, आपण ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनंट शिकलो आहोत. कशी लिहितो आपण ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनंट? नंबर ऑफ रोज, that is 2, into number of column. In the same fashion, if you want to write order of this matrix, how many number of rows are there? 3. How many number of columns are there? Okay, तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, डिटर्मिनंट मध्ये नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स काय असतात? नेहमी इक्वल असतात. बट इन केस ऑफ मॅट्रिक्स, it is not necessary that number of rows and number of columns will be equal. हा एक मेजर डिफरन्स तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचा. ओके, परत एकदा सांगतोय, डिटर्मिनंट मध्ये नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल. ओके, बट मॅट्रिक्स मध्ये इट इज नॉट नेसेसरी दॅट नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल. जर आता तुम्ही नेक्स्ट मॅट्रिक्स बघितलं, हाऊ मेनी नंबर ऑफ rows are there? 3. Okay, R1, this is R2, this is R3. How many number of columns are there? 3 columns, C2 and C3. त्याची मला ऑर्डर लिहायची, तो ऑर्डर काय आहे? नंबर ऑफ रोज into number of column. Okay, I hope you are getting these examples of matrices. So this is order of 2 by 2. There are 2 rows and 2 columns. Okay, again matrix, it is denoted with capital letters. So you can say matrix A, it is like this. This is matrix B. Okay, so these are denoted by capital letters. Okay, so these are some basic information related to matrix. I hope this is clear. Okay, now आता different types आहेत matrix चे, तर आपण ते एकदा बघूया. फर्स्ट टाइप इज रो मॅट्रिक्स. फर्स्ट टाइप काय आहे? रो मॅट्रिक्स. Now, matrix in which there is only one row, that is called as row matrix. For example, 1, 2 or -3, 3, 1, 4. आता जर मी हे दोन मॅट्रिक्स लिहिले, there is only one row, that is what? R1, and there are 2 columns. So what will be order of this? Number of rows. Okay, what will be order of this? Number of row into number of column. There are 2 columns. These are the 2 columns. Okay. Now, तुम्ही जर सेकंड मॅट्रिक्स, हा मॅट्रिक्स ऑब्झर्व केला, किती रो आहे? सिंगल रो. हाऊ मेनी कॉलम्स आर देयर? 4 कॉलम्स. 1, 2, 3, 4. तर याला काय म्हणायचं? रो मॅट्रिक्स. ज्या मॅट्रिक्स मध्ये सिंगल रो असेल, that is called as row matrix. Next, what do you mean by now column matrix? A matrix in which there is only one column, that is called as column matrix. For example, 1, 2, or let's say -3, 3, 1. Now, if you observe this matrix, तुम्ही जर matrix observe केले, किती rows आहेत? 2 rows. किती column आहे? 1. That's why it is a column matrix. Second matrix observe kara. How many rows are there? 3. How many column is there? 1. This is only one column. This is only one column. That is why it is called as column matrix. Okay. एकदम सिंपल डेफिनेशन आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. इट कॅन बी, तुम्हाला एमसीक्यू पण याच्यावर विचारले जाऊ शकतात. जे पण आपण आज मॅट्रिक्स बघणार आहोत, दोज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट काय आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्स. Now, square matrix, it is a matrix in which number of row will be equal to number of column. ज्या मॅट्रिक्स मध्ये नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल असतील, त्याला काय म्हणायचं? स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आता मी इथे काही एक्झाम्पल लिहिले बघा. फर्स्ट वन, सेकंड एक्झाम्पल, I am writing one more example. Okay, now
someone asks you, what is the order of this matrix? How many row? One row. How many column? One column. Consider second matrix. Okay, 2, 1, 1, 2. Number of rows? 2. Number of column? 2. Consider third matrix. Number of rows? 3. Number of column? 3. तर तुम्ही जर हे तिन्ही मॅट्रिक्स ऑब्झर्व केले, त्याच्यात काय आहे, नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम्स काय आहे, इक्वल आहेत, म्हणून याला म्हणायचं स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ओके, एकदम सिंपल डेफिनेशन्स आहेत. नेक्स्ट पुढचा काय टाइप आहे, डायगोनल मॅट्रिक्स. So diagonal matrix, basically it is a square matrix. It is a square matrix in which only diagonal elements are present. Only diagonal elements are there, and other elements are zero. Okay, for example, I am writing one matrix here. Right? लक्ष द्या. R1, R2, R3. Right? How many columns? C1, C2, C3. Now, first thing, it is a square matrix. Why? Because number of rows are equal to number of columns. Is it right? So that's why it's a square matrix. Now, what is the diagonal of this matrix? Where is the diagonal? This will be the diagonal. This will be the diagonal. Okay, let me draw it correctly. This is what? Diagonal of matrix. Okay, diagonal of matrix. या एलिमेंट्सला काय म्हणतात कोणी विचारले तुम्हाला, याचे डायगोनल एलिमेंट्स कोणते आहेत? 3, 1, -2. These are what? Diagonal elements. Diagonal elements. ओके, जर तुम्ही हा मॅट्रिक्स ऑब्झर्व केला तर या मॅट्रिक्स मध्ये फक्त डायगोनल एलिमेंट्स आहेत, बाकीचे एलिमेंट्स काय आहेत? 0. बाकीचे एलिमेंट्स काय आहेत? 0. म्हणून हा मॅट्रिक्स काय झाला? डायगोनल मॅट्रिक्स. ओके, तर काय डेफिनेशन आहे? इट इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स इन विच ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेझेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. ओके, बाकीच्या एलिमेंट्सला काय म्हणायचं? These are all non-diagonal elements. These are non-diagonal elements. Non-diagonal elements are 0. अशी पण डेफिनेशन तुम्ही लिहू शकता. ओके ओके, सपोज तुम्हाला कोणी विचारलं की 2x2 एखादा डायगोनल मॅट्रिक्स कसा तुम्ही डिफाइन कराल? सो 1, -2, 0, 0. Observe this matrix. There are 2 rows, 2 columns, so it's a square matrix. Okay, आता या मॅट्रिक्स मध्ये this is your diagonal. फक्त डायगोनल एलिमेंट्स आहेत, बाकीचे एलिमेंट्स काय आहेत? 0. That's why this is also a diagonal matrix. Okay, I hope definitions are clear to everyone. Now let us see the next. What is a scalar matrix? Okay, so scalar matrix, basically it's a diagonal matrix. It's a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal. All diagonal elements are equal. For example, if I have to define this scalar matrix, okay, so how many rows are there? R1, R2, R3. How many columns are there? C1, C2, C3. Where is the diagonal? This is the diagonal. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, is it a diagonal matrix? Yes,
Yes, it's a diagonal matrix. So scalar matrix, it's a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal. Are they equal? Right? So this is how scalar matrix is defined. आणखी एक example बघूया scalar matrix चा. For example, simple है scalar matrix. Okay, this is also a scalar matrix. This is also a scalar matrix. Put the diagonal elements equal by, right? बाकीचे elements obviously 0, right? So important note here is note 1. All scalar matrix are diagonal as well as square matrix. Okay, सगळे जे स्केलर मॅट्रिक्स असतील ते डायगोनल मॅट्रिक्स पण असतील आणि स्क्वेअर मॅट्रिक्स पण असतील. ओके, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट याचा रिव्हर्स ट्रू असेल का? ऑल स्क्वेअर मॅट्रिक्स need not be diagonal and square. Okay, so these are very important note which you have to remember. Star mark, right? Now what is a unit matrix? Let us understand, let us define a unit matrix. Okay, मी इथे एक मॅट्रिक्स लिहितोय. Okay, so unit matrix, it is a scalar matrix, no doubt. It's a scalar matrix. It's a scalar matrix in which diagonal elements are equal to 1. Diagonal elements is equal to 1. Okay, what is the order of this matrix? 3 by 3. जर कोणी तुम्हाला 4 by 4 चा युनिट मॅट्रिक्स विचारला तर तो कसा डिफाइन होईल? लक्षात येते 1 0 0 0 0 1 0 0. This is of what order? 4 by 4. 2 by 2 चा तुम्ही युनिट किंवा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कसा लिहिणार? This is of order 2 by 2. I hope unit matrix, or it is also called as identity matrix, is clear to everyone. Right? Please note down all these important points. Make the notes out of it so that it will be very useful for you while solving the different examples. Let us see. Okay, very important one, upper triangular and lower triangular matrix. Now, what do you mean by upper triangular matrix? So, it's a square matrix. It's a square matrix in which all the elements below the principal diagonal are 0. All the elements below the principal diagonal are what? 0. Are what? 0. Okay, I am writing one matrix here. Observe it carefully. Number of rows 3. Okay. Number of columns C1, C2, C3. What is the order? What will be order of this matrix? 3 by 3. So it's a square matrix. Okay. Now where is the principal diagonal here? This is your principal diagonal. Now if you observe the elements below the
principal diagonal are what? 0. So it's a square matrix in which all the elements below the principal diagonal, if they are 0, that is called as upper triangular matrix. Now, how you will define lower triangular matrix? It's a square matrix. So what is a lower triangular? It's a square matrix in which all elements above the principal diagonal are 0. Okay, see here, I'm writing one matrix now. Observe here. How many number of rows? 3 rows, R1, R2, R. What are the columns? This is C1, C2, C3. What will be order of this matrix? 3 by 3. Now look at the principal diagonal. This is going to be the principal diagonal. Okay, so it's a square matrix in which elements above the principal diagonal. This is the principal diagonal. Are what? 0. So it is an example of lower triangular matrix. So these are very important. Please note down carefully all the points. If all the elements below the principal diagonal are 0, it's a upper triangular. Okay, reverse आहे. Okay, upper triangular म्हणजे below the elements जिथे फक्त upper triangle present आहे. Okay, if I have to draw a triangle here, this is going to be my triangle, upper triangle. तर मला lower triangle draw करायचा आहे. This is my lower triangle. Okay, I hope both the types are clear to you. Now, the last type, what is a null or zero matrix? Okay, it is a matrix in which all the elements are 0. It's a matrix in which all the elements are what? 0. Okay, so if I have to define the zero matrix of order 2 by 2, it will be like this. If I have to define the matrix of order 3 by 2, it will be like this. Okay, very simple. So this is of order 2 by 2, this is of order 3 by 2. Okay, there are 3 rows and 2 columns. Okay, so this is it about different types of matrix, and we have learned the basic definition of matrix. Now, in the coming lecture, we will be talking about algebra of matrix. So thank you for watching this video.